Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Distinguished delegates on the dais, lovable teachers, dear friends and family, a glorious morning to you all. Today is a remarkable day, a day which has to be imprinted with golden letters in the history of Belfield, a page which has to be turned with a pleasant smile. We, the Belfieldians, have gathered together to celebrate the 29th Annual Day and Award Ceremony. The phenomenal progress of our institution is not an accident. It is the result of perseverance, persistence, perfection, patience, and endurance. Our Belfield emerged in the year 1994, just with a handful of uncut diamonds and with a great notion of eschewing evil and embracing wisdom. The prime motto of Belfield is to impart standardized education to each and every individual, which helps them to reach the unreached. We are very amazed to think of how far we have flung and how far we have to go. Belfield does not only thrust upon the educational development but also the all-round development of each and every individual, which helps them to face the competitive professional environment. Being a part of Belfield is a pride moment for every Belfieldian. On this auspicious day, I cordially welcome you all to the 29th Annual Day and Award Ceremony. Place God before everything you do. The best will follow you. To invoke God's holy presence and guidance, let's all stand for the prayer led by Mr. David Gerard, followed by the Tamil Thai Walter. இந்த உலகத்தையும் அண்ட சராசரங்களையும் நேர்த்தியாக படைத்து அதிலே மனுக்குலத்தை வாழும்படிதான கிருபைகளை செய்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே உம்முடைய படைப்பின் மகத்துவங்களை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படியும் இந்த பாடசாலையிலே எங்களுடைய பிள்ளைகள் கற்றுக்கொண்ட விசேஷமான காரியங்களை நாங்கள் கேட்கும்படி பார்க்கும்படி எங்களுக்கு தருகின்ற நல்ல வாய்ப்பினை நினைவு கூர்ந்து நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த உலகத்திலே மனிதன் நல்ல நிலையை அடைய வேண்டும், கல்வியில் மட்டுமல்ல சமுதாயத்திலே கரைபிறை இல்லாதவர்களாக அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்கிற உயரிய நோக்கத்தோடு கூட இந்த பாடசாலை நடத்துகின்ற இந்த நிகழ்வுக்காக, அவருடைய கல்வி பணிக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த நிகழ்வின் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரையிலும் நாங்கள் பார்க்கின்ற, நாங்கள் கேட்கின்ற அனைத்து காரியங்களும் எங்களுடைய பிள்ளைகளின் வாழ்விலே முன்னேற்றத்திற்காக ஒருபடி எடுத்து வைக்கின்ற நிகழ்வாக அமையட்டும். இவை அனைத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கேட்கிறோம் பரமபிதாவே, ஆமென். Welcome is not just a word, it is an emotion. It is intertwined with the Tamil culture. We transport the traditional follow-up from generation to generation. On this auspicious day, I request Hannah Gifty and Aksha Caitlin to warm our hearts with sweet words of welcome. Galaxy of intellectuals, distinguished delegates on the dais,
teachers, parents, friends, well-wishers, and dear students. Adorable morning to all. The intellect of the wise is like a glass. It admits the light of heaven and reflects it. The fragrance of a flower spreads only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. There is one such intellect amidst us. I am extremely honored to have the chance to address Ashok Padmaraj, an advocate. He is a man of explicit simplicity and is obviously a renowned seasonal scholar. He has been practicing both civil and criminal sides in the High Court and District Court at Nagarkoil for about 33 long years. Your presence on the dais is like a diamond in the crown. We cordially welcome you, sir. I request our esteemed correspondent and principal to honor him. Please, sir. Please, ma'am. I take this chance to welcome our guest, Mrs. Monica, Ward Councillor, Azaripallam. I'm overjoyed to share that she's also a parent of one of our students. We welcome you, ma'am. I request our beloved principal to honor her. Please, ma'am. A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by the equality of his actions and the integrity of his intentions. I am proud and privileged to introduce and welcome our venerated correspondent, Mr. Ruskin Roy, the captain of the flagship, the one who nurtures every single child to achieve their best success. I welcome you, sir. I request our esteemed Mr. Joel Vinosan, our manager, to honor him. Please, sir. Leadership is not about titles or positions. It's about the impact, influence, and inspiration. A good leader takes a little more than a share of the blame and a little less than a share of the credit. With jubilant heart, I welcome our Madam Principal, Dr. Jane Catherine Ruskin, a woman with a vision for futuristic education and a mission to take the institution to the pinnacle of success. We welcome you, ma'am. May I request our Higher Secondary Academics Coordinator, Dr. Alice Fatima, to honor her. Please, ma'am. Innovation distinguishes between a leader and a follower. I feel elated to welcome our beloved Vice Principal, Mrs. Lima Rose, a woman with perfection in all her actions. Every day, she walks an extra mile to achieve greater dreams for the future of young minds. She is firm in discipline, but at the same time, gentle in heart. We welcome you, ma'am. I request Mrs. Shiny Mole, Office Superintendent, to honor her. Please, ma'am. When the first teachers, the parents and second parents, the teachers go hand in hand, no doubt the child can reach the summit of life. I take this opportunity to extend my word of welcome to our PTA President, Professor J. Kumar, Assistant Professor of English, ST Hindu College, Nagarkoil. He's a compassionate educationalist. We welcome you, sir. I request our Mr. Satyanand, Coordinator, to honor him. Please, sir. I extend a gracious and inclusive welcome to our PTA Secretary, Mr. Jayaraj Daniel.
He has been serving in the Youth for Christ for about 26 years. Your presence on the dais is very welcome, sir. I welcome you, sir. I request Mr. Frederick A. Hallish, our teacher, to honor him. Please, sir. The most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents, not only in academics but also in extracurricular activities. With immense admiration, we offer the most affable welcome to all the parents who support us with your valuable presence today. We welcome you, dear parents. The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts. It's my pleasure to bid a genial welcome to all the coordinators and teachers for adding zest to this annual day celebration with your esteemed presence. We extend our words of welcome to you, dear teachers. The superiors of today, the future of our country, the expectation of our school. They are none other than the students. School life is the best and make use of it the most. It's our day to create memories. Hearty welcome to you, dear friends. Once again, we welcome everybody with pleasant greetings. We wish that this celebration makes you smile and lights you up with joy and excitement. We welcome you all. May I request our guest of honor, Mr. Ashok Padmaraj, to facilitate the gathering. He is a man of explicit simplicity. He has been working for 33 long years in both civil and criminal sides in the High Court and District Court of Nagarcoil. Please, sir. Most respected, the correspondent of this institution, my good friend, Mr. Rexin Rai, other dignitaries sitting on the dais, my dear students, parents, ladies and gentlemen. I'm extremely delighted to be here in this nice and wonderful morning as a chief guest of this function. Before of going to my address, I would like to make a compliment with regard to this school. Just 3 days back, that when I was sitting in the office, one of the Rotarians, that means the person who is hailing from Rotary International from this locality, recognized this school as one of the best schools. He said so many compliments, but I used this opportunity as a person hailing from legal fraternity for the past 33 years and a person hailing in the public service, I would say, this school has been recognized as one of the finest institutions in the state of Tamil Nadu for its unblemished service extended to the society through education. So many reasons are there, but I would find this could be possible because of the dedication of the correspondent, my good friend's family. I personally know each and everyone in this family, how far they dedicated to improve this school. அது உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்கது. இவ்வளவு ஒரு அர்ப்பணிப்போடு இந்த பள்ளிக்கூடத்தை நடத்துகிற அந்த செயல்பாட்டிற்கு கரஸ்பாண்டன்ட்டுக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்க வேண்டும். I know the students are waiting to celebrate this event in a joyful mood. So அதிகம் பேசி ஒரு அதிக பிரசங்கி என்கிற பெயரெடுக்காதபடி ஒரு கருத்தை மாத்திரம் சொல்லுகிறேன். When you go out of these premises, that you should not forget 3 words. That is a lesson for today's function. 3 words: wisdom, high ethical standard, smartness. இந்த மூன்றையும் மறந்துவிடக்கூடாது. wisdom, high ethical standard, smartness, vigor. இந்த மூன்றும் தருவதுதான் ஒரு பள்ளிக்கூடம். இந்த பள்ளி அந்த மூன்றையும் தந்து கொண்டிருப்பது என்பது எனக்கு மிக நன்றாக தெரியும். Somebody asked that ask a question: what is the precious thing in the world? What is the biggest thing in the world? What is the valuable thing in the world? The students are that any parent may say that big car, big house, or 1 crore rupees, whatever it may be. But I say, wisdom is greater than everything, whatever you desire as the best. இந்த உலகத்தில் நீ எதுவெல்லாம் உயர்ந்தது என்று நினைக்கிறாயோ அதைவிட மேலானது wisdom.
அந்த விஸ்டம் கிடைக்கிற ஒரு இடம்தான் இந்த பள்ளிக்கூடம். Don't forget. High ethical standard and smartness. I don't want to killing the precious time of this social day function, annual day function, but I just pick up only one word, smartness. எப்படி நீங்கள் சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் ஆக்டிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மாத்திரம் ஒரு கருத்தாக என்னுடைய சீஃப் அட்ரஸில் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு மன்னன் இன்னொரு மன்னனுக்கு 2 புறாக்களை பரிசளித்தான். பரிசு பெற்ற அந்த மன்னன் காலையில் அந்த புறாவை திறந்து விட்டு பார்க்கிற பொழுது கூட்டில் இருக்கிற ஒரு புறா பறந்தது, இன்னொரு கூட்டில் இருக்கிற புறா பறக்கவில்லை. அடுத்த நாளும் காலையிலே வேதனைப்பட்டு அந்த கூட்டை திறந்து பார்க்கிறான். பறந்த புறா பறந்தது, பறக்காத புறா பறக்கவில்லை. மன்னனுக்கு மிகப்பெரிய வேதனை. காரணம், ஒரு மன்னன் இன்னொரு மன்னனுக்கு பரிசளிக்கிறான் என்று சொன்னால் நல்ல பொருட்களை தான் பரிசளிக்க வேண்டும். மிகவும் வேதனையடைந்து அந்த நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை வைத்தியர்களையும் அழைத்து வந்து, ஒரு புறா பறக்கவில்லை, நீங்கள் சிகிச்சை அளியுங்கள் என்று சொன்னான். அத்தனை வைத்தியர்களும் சிகிச்சை அளித்தார்கள். காலையிலே மன்னன் புறாவை திறந்து பார்க்கிற பொழுது, கூட்டி திறக்கிற பொழுது ஒரு புறா பறக்கிறது, பறக்காத புறா பறக்கவில்லை. பரிசளித்த மன்னவனுக்கு இன்னும் வேதனை. ஒரு சோடை போன புறாவை அல்லது ஒரு பறக்காத புறாவை நான் பரிசளித்து விட்டேன் சக மன்னனுக்கு என்று சொல்லி அவன் வேதனைப்பட்டு அவன் நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை வைத்தியர்களையும் அழைத்து வந்து சிகிச்சை அளிக்கிறான். மன்னன் காலையிலே கூட்டை திறக்கிறான். பறந்த புறா பறக்கிறது, பறக்காத புறா பறக்கவில்லை. மன்னன் மிக வேதனை அடைந்து சோர்வாக இருக்கிற பொழுது அந்த வழியிலே செல்லுகிற ஏழை விவசாயி மன்னனை பார்த்து கேட்கிறான், மன்னா ஏன் சோர்வோடு இருக்கிறீர்கள்? மன்னன் நடந்ததை சொன்னான். ஒரு புறா பறக்கிறது, இன்னொரு புறா பறக்கவில்லை. மன்னா, ஒரு வார கால அவகாசம் எனக்கு தாருங்கள், இந்த பறக்காத புறாவை பறக்க வைக்கிறேன் என்று சொன்னான். மன்னன் வேண்டா வெறுப்பாக, வைத்தியர்கள் செய்ய முடியாத சாதனை ஒரு ஏழை விவசாயி எப்படி செய்ய முடியும் என்று எண்ணிக்கொண்டு, பா நாட்டிலே தங்கு, அரண்மனையிலே தங்கு என்று சொன்னான். ஒரு வாரம் இந்த ஏழை விவசாயி இருந்து சிகிச்சை அளித்தான். என்னெல்லாமோ பிராக்டிஸ் பண்ணினாங்க. ஒரு வாரம் கழிந்து மன்னனை அழைத்தான். மன்னா, இப்பொழுது கூட்டை திறந்து பாருங்கள் என்று சொன்னான். பறந்த புறா பறந்தது. 2வது கூட்டை திறந்த பொழுது பறக்காத புறாவும் மேலே பறந்தது. மன்னனுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். பொற்காசுகளை அள்ளி கொடுத்தான். உன்னுடைய அனுபவத்தை நான் மெச்சுகிறேன், ஆனால் ஒரு பதில் சொல், இது எப்படி சாத்தியமானது? வைத்தியர்கள் சாதிக்க முடியாத நீ எப்படி சாதித்தாய் என்று சொல் என்று சொன்னான். மன்னா, காலையிலே திறந்தேன், பறந்த புறா பறந்தது. இந்த பறக்காத புறா மரத்தின் ஒரு கிளையில் போய் இருந்தது. நான் தானியங்களை போட்டேன். அது கிளையில் இருந்து வந்து தானியங்களை கொத்தி தின்றுவிட்டு மீண்டும் அந்த கிளையில் போய் இருந்தது. நான் பார்த்து கொண்டேன். இந்த புறாவுக்கு பறக்கிற சக்தி இருக்கிறது, ஆனால் ஒரு சோம்பேறித்தனம் அதனிடத்தில் இருக்கிறது. காலையிலே இது போய் இருக்கிற அந்த கிளையை வெட்டி விட்டேன். உடனே அது மேலே இருக்கிற கிளையில் போய் அடுத்த நாள் இருந்தது. அந்த கிளையும் வெட்டி விட்டேன். உச்சியில் இருக்கிற கிளையில் போய் பறந்து இருந்தது. காலையிலே மன்னா, அந்த மரத்தின் உச்சியில் இருக்கிற கிளையும் வெட்டி விட்டேன். கூட்டை திறந்தேன், ஒரு இடத்திலும் கிளை இல்லை. அது பறந்தது. மேலே பறந்த அந்த புறாவினோடு இதுவும் பறந்தது என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னான், மன்னா, சோம்பேறித்தனம் என்கிற கிளையை வெட்டிவிட்டால் பறக்காத புறாக்கள் பறக்கும், பறக்காதவர்கள் பறப்பார்கள் என்று சொன்னான். மன்னா அதை கேட்டு அதிர்ந்தான். அதைத்தான் இந்த அவையிலும் சொல்லுகிறேன். இந்த பள்ளிக்கூடம் அப்படித்தான். சோம்பேறித்தனத்தை ஸ்மார்ட்னஸ் ஆக்குகிறது, முடியாது என்கிற கிளையை வெட்டி எறிகிறது. அதைத்தான் இந்த ஆசிரியர்களும் இந்த கல்விக்கூடமும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. That is the reason this institution has been recognized as one of the finest institutions in the state என்று சொல்லி, அதற்கு நீங்கள் இன்னும் வளர வேண்டும், இந்த பிள்ளைகள் வளர வேண்டும், பறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த உள்ளங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Your thought-provoking speech has reached each and every soul. Successful and unsuccessful people do not vary in their abilities. They vary in their desires to reach their full potential. Now it's time to acknowledge the budding talents. For that, I request Mrs. Anisha to take over. Please, ma'am. Thank you, Rosalind. Good morning, gathering. Champions rarely talk. They just perform, and the world around them talks. Meritorious Student Award is awarded to our students for their outstanding performance in the academic year 21-22. Let me read out the names. I request our chief guest, Advocate Ashok Patmaraj, to present the awards
to the meritorious students. And I request all the dignitaries on the dais to join him, please. Toppers in higher secondary examination. Jesse Manjo, he secured 584 out of 600 with Centum in Maths. In his absence, his family is here to receive the award. Bleslin Danusha, she secured 583. As our children are in different places for their studies, their parents are here to get the awards. Reshma, 581 with Centum in Commerce and Accountancy. Ebin, 490 out of 500 with Centum mark in Science. He's a topper in SSLC examination. Jashan, 489 with Centum marks in Science. Priya Roshni, 482 marks with Centum marks in Science. Award of Excellence is awarded to our students for securing Centum in various subjects in SSLC and Higher Secondary Examination 2021-2022. Subikshan, Computer Science. Bijal Robertson, he secured Centum in Maths in SSLC examination. Serlin S., she secured Centum in Maths in SSLC examination. Kessia R.M., she secured Centum in Science. Hemant A.K., Centum in Science. Neelaganda Prasad M.S., Centum in Science. Dunish Vijay M.S., Centum in Science. Appreciation Award is presented to our teachers for producing Centum scorers in different subjects in the SSLC and Higher Secondary Examination 2021-2022. And I request Madam Monica to honor them. Please, ma'am. Shirley, Maths, Higher Secondary Mathematics. Madam Uma Mageshwari, Computer Science, Higher Secondary. They are presented with cash awards too. Ms. Magdalene, Commerce in Higher Secondary.
Madam Suni, Accountancy, High Secondary. Madam Chandralekha, Mathematics, SSLC. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request our PTA President, Professor Jayakumar, to honor the rest of the teachers. Madam Benny Romeo, Mathematics, SSLC. Madam Deborah Christie, Science, SSLC. Madam Muthumani Sangeeta, Science, SSLC. Madam Genovine Mary, Science, SSLC. Madam Shakila Jayanti, Science, SSLC. Thank you, sir. Now I would request PTA Secretary, Mr. Daniel J. Raj, to honor the meritorious students of the previous academic year. Standard 6, Dylan D. Standard 7, Sri Lakshmi A.S. Standard 8, Darshan M. Standard 9, Jola Rivera Armstrong. Standard 11, Dinisha Mary P. Standard 11, Bhavna R. Standard 11, Hajara Famita S. Let's all stand together and put your hands to welcome our Chief Educational Officer.
Sorry for the interruption. Our guest of honor, Advocate Batmaraj, he wants to go immediately. I thank him for his valuable time here with us. Even among his tight schedule, he consented to be here with us and bless this function. As a token of our love and gratitude, we would like to present him a small memento. Please, sir. The intellect of the wise is like glass. It admits the light of heaven and reflects it. The fragrance of a flower spreads only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. We have one such intellect amidst us. I am extremely honored to have the chance to address Dr. Pugalendi, Chief Educational Officer of Kanyakumari District, in this prestigious moment. He is a man of explicit simplicity and obviously a renowned seasonal scholar. He has been rendering his service as a Chief Educational Officer for 4 long years. Your presence on the dais is like a diamond in the crown. I cordially welcome you, sir. I request our esteemed correspondent and principal to honor our chief guest. Please, sir. Please, ma'am. I deem it privilege to welcome our guest for today, Mr. Suresh Kumar, Personal Assistant of Chief Educational Officer, Kanyakumari District. He is a man of novelty. I welcome you, sir. I request Madam Principal and Correspondent to honor him. Please, ma'am. Please, sir. Appreciation Award is given to our students for their excellent performance, and I request our Chief Guest of Honor, our Chief Educational Officer, to honor the student. A Manjushri of Standard 12 has secured 3rd position in the national level exam conducted by the CSE Olympiad, and she won a monthly basis scholarship also. I request
all the dignitaries on the dais to honor her by standing. Please everyone, students, put your hands together to congratulate her. And the Sendam scorers and top scorers of the previous academic year of 21-22, are provided with or presented with cash award. And I request the students to come onto the stage and get the award and cash from our Chief Educational Officer. And our students, as they are in different places for education, to continue their education, I request the parents to receive it. Jessiman Joe, he secured 584 out of 600 with Sendam in mathematics. He's also presented with a cash award. Blessed in Danusha, she secured 584 and stood in second place. She is awarded with the cash award. Reshma, 581 with Sendam in Commerce and Accountancy. She is given Meritorious Student Award and Cash Award. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Anisha ma'am. I would like to request the Chief Educational Officer to address the gathering. Please, sir. Good morning, all of you. How are you? Okay, thank you, thank you. அனைவருக்கும் எனது அன்பான மகிழ்ச்சியான காலை வணக்கத்தினை முதலில் உறுத்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். சிறப்புமிக்க இந்த பெல்ஃபீல்டு மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவானது மிக சிறப்பான முறையில் இங்கு நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த இனிய தருணத்தில் எனக்கு முன்பாக வாழ்த்துரை வழங்கி சென்றக்கூடிய பெரியவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர், முதல்வர் மற்றும் இங்கு மேடையில் விருந்தினர் நிலையில் வந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர்களுக்கும் இந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள், அன்பிற்கினிய பெற்றோர்கள், அன்பு மாணவ செல்வங்கள், உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை மீண்டும் உறுத்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இப்போ நாங்கள் உங்களோட நான் அறிவுரை கூறுவதற்காக இங்கே வரவில்லை. ஒரு சில அனுபவங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். பள்ளி பருவம் என்பது வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு பருவம். இந்த பருவத்தில் தான் நம்ம ஒரு கிளே நேச்சரில் நம்ம ஸ்கூலுக்கு உள்ளே என்ட்ரி ஆகிறோம். After that, we will be molded. So nearly 12 years or 14 years. இதற்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நம்முடைய பேரண்ட்ஸ் அண்டு டீச்சர்ஸ். இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க பெரும்பாலும் பெற்றோர்கள் சொல்வதை நாம் ஒரு சில குழந்தைகள் தான் ரொம்ப ஒரு சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பெரும்பாலான குழந்தைகள் பெற்றோர் சொல்வதை
கேட்கிறதே கிடையாது. அதுவும் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளில் வந்து நம்ம மோல்டு பண்ணி கொண்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப வெரி டாஸ்க்கு. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபோன், இன்னும் மற்ற நிறைய கேட்ஜெட்ஸ்லாம் நிறைய ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது. அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய மாவட்டத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம மிக மோசமான ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படக்கூடிய ஒரு நிலை என்ன அப்படின்னா ட்ரக்ஸு. இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் மாணவ செல்வங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். அஸ் அ சீஃப் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸரை நான் உங்கள் முன் இந்த ரெண்டு வேண்டுகோளை தான் நான் விடுக்கிறேன். நான் எங்கே போனாலும் ஒரு சின்ன கதையை சொல்வது உண்டு. ஒரு சின்ன ஸ்டோரியை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடறேன். நான் ஒரு நாட்டில் ஒரு மன்னன் இருந்தான். அந்த மன்னன் வந்து ரொம்ப அறிவாற்றல் மிக்கவன் தான். இருந்தாலும் அவன் கீழே வேலை பார்த்த ஒரு அமைச்சர் வந்து அவருக்கு எப்போ ஏதாவது ஒரு தவறான ஒரு ஆலோசனை வழங்கிட்டே இருப்பார். அப்படி ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணார்னா, இந்த நாட்டில் வந்து நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க, இருந்தாலும் தேவையில்லாமல் இந்த பெரியோர்கள் இருப்பது நம்மளுடைய நாட்டுக்கு ரொம்ப ஒரு இடையூறாக இருக்கின்றது. எனவே ஒரு 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெரியோர்களை நாம் இந்த நாட்டில் வைக்கக்கூடாதுங்க, எங்கேயாவது கடத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யோசனை சொல்கிறான். உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அரசன் வந்து அந்த நாட்டில் எல்லாருக்கும் ஒரு தண்டோரா போட்டு யார் வீட்டிலெல்லாம் பெரியவர்கள் இருக்கிறார்களோ இவர்களெல்லாம் உடனே நாடு கடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மலைப்பகுதி கொண்டு போட்டுறாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கே அந்த இளைஞன் வந்து என்ன பண்ணுறான், ஒரு இளைஞன் என்ன பண்ணுறான், சின்ன பையன், அவனுக்கு அப்பா மேலே ரொம்ப ஆசை, அம்மா இல்லை அப்பா மேலே ரொம்ப ஆசை. அவன் அப்பாவை விட்டு அந்த தந்தையை விட்டு பெரியவருக்கு அவன் மனசு இல்லை. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான், யாருக்கும் தெரியாமல் தன்னோட வீட்டிலே ஒரு சின்ன ஒரு சுரங்கம் மாதிரி அமைத்து அங்கே அவன் பாதுகாப்பாக தன்னோட தந்தையை வச்சுக்கிறான், யாருக்கும் தெரியல. இப்படி போயிட்டே இருக்குது. ஒரு நாள் மன்னன் என்ன பண்ணுறான்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஒரு போட்டி வைக்கிறான். என்ன போட்டி வைக்கிறான் அப்படின்னா, 3 வகையான போட்டிகளை வைக்கிறான். ஃபஸ்ட்டு போட்டி என்ன அப்படின்னா, சாம்பல் மூலமாக கயிறு திரிக்க வேண்டும். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு காம்படிஷன் வைக்கிறான். சாம்பல் மூலமாக ஒரு கயிறை திரிக்க வேண்டும். நிறைய பேர் இளைஞர்லாம் போய் யோசித்து பார்த்துட்டு எப்படா சாம்பலில் போய் நம்ம எப்படி கயிறு திரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப யோசிச்சுட்டு தோற்று போயிடுறாங்க. உடனே இந்த இளைஞன் போகிறான், தந்தையிடம் வந்து இந்த போட்டியை சொல்கிறான். தந்தை ஒரு யோசனை சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்றும் இல்லைப்பா, வைக்கோல் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரா சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, வைக்கோல் இருக்குல்ல, அந்த வைக்கோலில் வந்து ஒரு திரியை திரித்து அதை அப்படியே நெருப்பில் பண்ணினா அது வந்து எரிஞ்சு போயிடும், எரிஞ்சு சாம்பலாக இருக்கும். அதை அணையாமல் நீ கொண்டு போய் ஒரு தாம்பளத்தில் வச்சு நீ கொண்டு போய் காமிச்சிரு, தட்டில் வச்சு காமிச்சிருன்னு சொல்கிறார். அவன் உடனே கொண்டு போய் காமிச்சோன்னே பார்த்தோன்னே அசந்து போயிடுறான் மன்னன். உனக்கு இந்த அளவுக்கு யார் உனக்கு ஐடியா கொடுத்தன்னு சொல்லி உடனே பாராட்டி விட்டுறான். உடனே அடுத்து 2வது ஒரு போட்டியை வைக்கிறான். அந்த போட்டி என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டிக்கு குச்சி, ஒரு மரக்குச்சியை எடுத்து அந்த குச்சியை 2ஆக உடைக்கிறான். மன்னன் உடைச்சிட்டு இந்த குச்சியில் எது அடிப்பகுதி எது முனைப்பகுதி அப்படின்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறான். உடனே அந்த போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கு எல்லாருமே போகிறாங்க. அப்பையும் நிறைய பேரால் அதை வந்து எது அடிப்பகுதி எது முனைப்பகுதின்னு தெரியல. உடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா, இந்த இளைஞன் போகிறான், அப்பாட்ட அதே மாதிரி இந்த போட்டியை திருப்பி 2வது ஒரு போட்டியை மன்னர் வச்சுருக்காருப்பா, நான் எப்படி இது பண்ணுறது. உடனே அவரும் ஒரு யோசனையை சொல்கிறார். உடனே அவன் நேராக போயிட்டு, மண்ணா அந்த குச்சியை காமிங்க அப்படின்னா தண்ணியில் அவன் போடுறான். உடனே அந்த குச்சியை காமிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறான், ஒரு பக்கெட்டை கொண்டு வர சொல்கிறான். அதில் தண்ணியை ஊற்றி இந்த குச்சியை அதில் போடுறான். குச்சியை போட்டோடனே அந்த அடிப்பகுதி வந்து எப்போதுமே குச்சியினுடைய அடிப்பகுதி பார்த்திங்கன்னா கனமாக இருக்கும், முனைப்பகுதிக்கு சற்று கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். உடனே அந்த கனமாக இருக்கக்கூடிய அடிப்பகுதி கீழே தண்ணியில் லேசாக முழுகுது. உடனே இந்த பார்க்குறது குச்சி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கு 2 பகுதியிலையுமே ஈவனாக தான் இருக்குது. அது பார்த்தா எது அடி எது முனைனே தெரியாது. ஆனால் இதை எடுத்து அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அந்த தண்ணியில் போட்டு பார்த்துட்டு அந்த அடிப்பகுதி இதுன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிட்றான். மன்னனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், இந்த இளைஞன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அறிவாளியாக இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்து 3வதாக ஒரு போட்டி வைக்கிறான். இந்த 3வது என்ன போட்டி அப்படின்னா, ஒரு இசைக்கருவியை கையில் தட்டாமையே அடிக்காமையே, ஒரு ஸ்டிக்லையும் அடிக்கக்கூடாது கையிலையும் அடிக்கக்கூடாது, ஆனால் அந்த இசைக்கருவி இசையை இசைக்க வேண்டும், அதுதான் போட்டி. உடனே
அதே மாதிரி அந்த போட்டியை வந்து இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அப்பாட்ட சொல்கிறான். அப்பா அதுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு தோலாலான ஒரு இசைக்கருவி செய்து கொண்டு ஒரு தேன்கூடு தேனி இருக்கு இல்லையா, தேனீக்கள், அந்த தேன்கூட்டை எடுத்து நீ உள்ளே வச்சு கட்டிடு. மன்னன்ட்ட போய் அங்கே ஒரு லேசாக அப்படி ஆட்டினா போதும், அதுவே வந்து இசைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு சொல்லிடுறான். உடனே இது அந்த இசைக்கருவி இதே அப்பா சொன்ன மாதிரியே அந்த தேன்கூட்டை எடுத்து உள்ளுக்குள்ளே வச்சு இசைக்கருவி வச்சு மூடி நேராக மன்னன்ட்ட கொண்டு போகிறான். கொண்டு போய் அங்கே தட்டவும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, சும்மா லேசாக ஒரு ஆட்டுறான், அவ்வளோதான். அந்த தேனீக்கெல்லாம் உடனே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது. உடனே அந்த இசை தோலில் போய் கருவி தோலில் போய் அடிக்கும் மோதும் பொழுது அங்கே இசை உருவானோடனே அந்த மன்னனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் தாங்க முடியல. எப்படிப்பா நீ வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு சிந்திச்சு செயல்படுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அப்பா சொல்கிறான், இந்த சிந்தனையெல்லாம் என்னால் வந்து சிந்திக்க தெரியல, இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ மன்னனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். நாம் தான் எல்லா பெற்றோரையும் கடத்திட்டோமே, நாங்கள் மேலே எல்லாம் மலையில் கொண்டு வச்சுருக்கிறோம், உன்னோட தந்தை எங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, மன்னா வந்து நான் ஒரு சின்ன பையன், என்னோடய தந்தையை விட்டு என்னால் பிரிய முடியாது, அதனால் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த யோசனையை சொன்னாங்க, நான் எப்போவுமே பாதுகாப்பாக என்னுடைய வீட்டில் நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே மன்னனுக்கு ரொம்ப அந்த அதிர்ச்சியிலேருந்து மீள முடியவில்லை. இந்த கதையில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அன்பு மாணவ செல்வங்களே, நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய படிச்சுட்டே இருக்கிறோம். அந்த படிக்க அறிவு வளரும், ஆனால் சில பேருக்கு பணிவு வளரவே வளராது. அந்த பணிவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சின்சியர் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ் வந்து எந்த ஒரு மானிடம் இருக்குதோ அவன் தான் வாழ்க்கையில் வந்து உயர முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம். உடனே மன்னன் என்ன பண்ணுறான்னா, தண்டோரை போட்டு நான் செய்தது தவறு என்று சொல்லி அந்த வயதான பெற்றோர்கள் எல்லாம் மீண்டும் நம்முடைய நாட்டுக்கு அழைத்து வாருங்கள், அவர்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய செல்வம் பொக்கிஷம், அவர்களிடம் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி அன்பு மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வரும்பொழுது ஏதோ நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பெற்றோர் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து பின்புலம் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது உங்கள் பேரண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும் அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா என்ன வேலை பார்க்குறாங்க, சிம்பிளி வி சே தட் மை மதர் இஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு அவ்வளோ அர்த்தங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு தாய் வந்து வேலைக்கு போகாத ஒரு தாய் அந்த வீட்டில் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு வந்து நீங்கள் வேலையை விதிக்க முடியாது, நம்ம சம்பளம்லாம் கொடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு. டெய்லி நீங்கள் நம்ம காலைல ஏஞ்சி பாருங்க பார்க்கலாம், நீங்கள் எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஏர்லி மார்னிங்கில் எழுந்திரிக்க எனக்கு தெரியாது. எனக்கு 5 மணிக்கு 4 மணிக்கு எழுந்திரி கை தூங்க பார்க்கலாம். 4 மணிக்கு நான் டெய்லி 4 மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறேன் சார். எனியோன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்? ஸோ மினிமம் நம்பர்ஸ் சார் சார் ஓகே, அப்ரிஷியேட் ஆல் ஆஃப் யூ பிகாஸ் யூ டோன்ட் டெல் அஸ் எ லை, யூ அக்செப்ட் யுவர் ரியல் லைஃப், ரியல் ஹேபிட். ஓகே, ஸோ அதனால் அம்மா வந்து அந்தளவு கஷ்டப்பட்டு டெய்லி காலைல ஏந்திரிச்சு அப்பாவுக்கு ஒரு சாப்பாடு, அம்மாவுக்கு ஒரு சாப்பாடு, பையனுக்கு ஒரு சாப்பாடு, தம்பிக்கு ஒரு சாப்பாடு, ரெண்டு பேர் இருந்தானா வீட்டில் பாப்பா என்ன பண்ணும், பொண்ணு எனக்கு இட்லி தான்மா வேணுமா, பையன் என்ன பண்ண எனக்கு தோசை தான் வேணுமா, அப்பா ஒரு சாப்பாடு கேட்பார். இப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களை டெய்லி அனுப்புகிறாங்க. உங்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வச்சுருக்குறாங்க. அந்த நம்பிக்கை நீங்கள் வீணடிக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அப்பா அவர் காலைல போயிட்டு சாயங்காலம் தான் வராங்க, எங்கே என்ன வேலை போகிறேன்னு தெரியாது. ஒரு சில ஃபேமிலியெல்லாம் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கலாம், ஆனால் அவங்களோட பேக்ரவுண்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யாரோ ஒரு ஜென்ரேஷனில் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருப்பாங்க. அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள், இப்போ நாங்கள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம நிறைய மீட் பண்ணுறோம். அரசு பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு தனியார் பள்ளிகளாக இருந்தாலும் சரி, கல்வியெல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் அந்த கற்கக்கூடிய இடம், அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் தான் சற்று வேறுபடுகிறார்கள். அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள், இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து பேரண்ட் வந்தாங்க, சார் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு வரல சார், உங்கள் அப்பா தான் அம்மா வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த ப்ரைஸ் வாங்கும்போது அவங்களுடைய முகத்தில் அப்படி ஒரு சந்தோஷம். அதான் ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன்னு என கேட்ட தாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன தான் படித்தாலும் நம்ம பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்கும் ஒரு கீழ்ப்படிந்து நடக்கக்கூடிய மாணவனாக எப்பொழுதுமே நீங்கள் இருக்க வேண்டும். இது ரொம்ப மனசில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்தது, நீங்கள் படிக்கிறது அப்படின்றது இந்த சமுதாயத்தில் அப்துல் கலாம் சொன்னது மாதிரி 2020 வல்லரசு நாடாக சொல்லியிருக்கார். நம்ம அதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். நம்ம 30 தான் இன்னும் நம்ம ரீச் ஆக முடியல. இன்றைக்கி நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. 2009 நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ஒரு நபர் வந்து நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கார். யாருக்காவது தெரியுமா? அந்த பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்போ தமிழ்நாட்டில் தான், இங்கே தான் பிறந்தார். அவர் நோபல் லாரேட் வெங்கட்ராமன்.
சிதம்பரத்தை சார்ந்தவர், நம்ம தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரம் பகுதியை சார்ந்தவர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க, இங்கே நிறையா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்லாம் இருப்பீங்க. பயாலஜி சப்ஜெக்டில் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்னு வரும். அதில் மெயின் பார்ட் வந்து ரிபோசோம் படிச்சிருப்போம். இந்த ரிபோசோமை பற்றி ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறாரு. ரீசெண்டாக வந்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு பியாண்ட் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் யூ கோ அண்ட் ரீட் த மெனி மோர் புக்ஸ் இன் லைப்ரரி. நிறைய நீங்கள் வந்து இந்த வயசில் நிறைய புக்ஸை ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி டே டு டேயில் வந்து நீங்கள் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு டேலண்ட் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இன்ஜினியர் ஆசை இருக்கும், டாக்டர் ஆசை இருக்கும், அல்லது வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணும், ஐபிஎஸ் ஆகணும். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதில் நீங்கள் எல்லாம் கனவு காண்டுட்டு இருப்பீங்க. அந்த கனவை நினைவாக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். உழைப்பு அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எல்லாருமே உழைப்பால் தான் முன்னேறி இருக்கிறாங்க. அதனால் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு குட் சிட்டிசனாக நீங்கள் உருவாகணும். இந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய குழந்தை வந்து பெரிய மனிதனாக வந்த பிறகு, நல்ல ஜாப் ஆன பிறகு, அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து ஒரு பயன்படக்கூடிய வகையில் உங்களுடைய ஆற்றலை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்வில் என்னை கலந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் மற்றும் முதல்வர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் பாராட்டுகளையும் உரித்தாக்கி கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட், ஆல் ஆஃப் யூ. Thank you, sir. Your thought-provoking speech has reached the students. Gratitude is not only the greatest virtue, but also it is the parent of all other virtues. Now, I request Anta Burfin and Joanna to propose the vote of thanks. We deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. There is a saying, God has two dwellings, one in heaven and the other in a thankful heart. First of all, we thank our God Almighty for His holy presence and for making today's event a remarkable one. A good leader unlocks and brings out the inborn potentials of his people. We are bestowed with such great leadership. We are grateful to Dr. Pulendi, Chief Educational Officer, who is a man of letters, born genius, and synonym of perseverance. From the bottom of our heart, we thank you, sir. We are grateful to Mrs. Monica, Ward Councillor Asaripalam, and Advocate Ashok Patmaraj for sparing time with us and making this program even more special. We thank you, ma'am, and we thank you, sir. We would like to express our profound gratitude to our revered correspondent, Mr. Ruskin Roy, for has been a source of inspiration and guidance. He is a person who stays behind the screen and watches grow and shine. Thank you, sir. You are our inspiration. It is indispensable to thank our charismatic principal, Dr. Jane Catherine Ruskin, the sculptor and real mentor of the young minds. 24/7, her mind is preoccupied with plans and strategies for the betterment of every child. We thank you, ma'am. We extend our words of gratitude to our beloved Vice Principal, the silent supporter and committed motivator, Madam Lima Rose, in this August occasion. We thank you, ma'am. We are indebted to our PTA President and Secretary for their fantabulous contribution to our school. We thank you for being with us today. We thank you both. We are profoundly grateful to all our parents who are cooperative and compassionate. Their constant support always supports us to conduct such major events. Thank you, parents. We are very thankful to all the respected teachers for their valuable guidance and contribution. Without their supervision and encouragement, we wouldn't have performed with such perfection. Thank you, teachers, for your constant support. Special gratitude to all the non-teaching staff for their enormous cooperation and assistance. Finally, we thank each and every shining stars of Belfield for their fantabulous performances. Thank you, friends. Once again, we thank everyone for putting effort into planning the success of this program.
Thank you everyone for your presence and for making today's event a remarkable one. Thank you. My heart is brimming with joy to express my heartfelt thanks to everyone gathered here. And our special thanks to our chief guest, Dr. Pugalindi, the CEO of our district. As a token of our love and gratitude, we would like to present small mementos to each one on the stage. I request our correspondent to give away the mementos. Thank you, ma'am. Now, the most awaiting part. I request all the dignitaries on the dais to take their seat off the stage. Please, everyone. Spectacular morning to everybody present here. Today is a red letter day, the most memorable day in the life of a student. We have come to the incredible part of it. The kids and kiddos, buds and buddies are waiting to showcase their kaleidoscopic cultural events. And first of all comes a musical treat by our school choir. Choir. Bharadam is the major form of Indian classical dance. Ba, bhavam, ra, ragam, ta, talam. Bharadam is the perfect combo of expression, melody, rhythm and dance. Let's unveil the extravaganza with the classical dance of India. And girls, the stage is yours. So
பரிசுத்த கண்ணா, பாவியை அடைக்கின்ற கருணை கண்ணா, கண்ணா இயேசு ராஜா. That's an outstanding performance. I thank you, friends, for the classical depiction. They deserve another round of applause. Every child is a different kind of blossom, and they all together make this world as an enchanting garden. Every single movement of a child mesmerizes us. In this stressful world, their innocent smile is an energizer. They are loud begat for their innocence. Here comes the budding blossoms of Belfield to mesmerize us with an energizing dance. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome them.
to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our prayer. For every answered prayer, oh yeah, for always being for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way, and made it through. Because of you. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. For days we cannot see, for all that's yet to be, the trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. Oh yes, it will be your strength, yes it will, that saves us, your love that makes us strong. And through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you, worship you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. Thank God, you are here, dwelling within our praise. Oh, thank you, you are here, dwelling within our praise. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. That was an outstanding performance. Thank you, kids. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Behind every successful journey, there are multiple failures and victories. It's our pleasure to display the vanquishing path we have taken and all the glorious achievements we have seized along the way. I would like to invite our principal to take over. Ma'am, please. Good morning to everyone. Tell me, and I will forget. Teach me, and I will remember. Involve me, and I will learn. This is the secret of our success. Our faculty members make every single individual to involve in all the activities and help them to come out with flying colors. Let us witness some of them.
Great things are not done by impulse, but by a series of small things. I feel honored to extend a hearty welcome to our respected dignitaries, parents, well-wishers, beloved children, and staff members. Learning is not attained by chance. It must be sought for with order and attended to with diligence. As we approach the end of this academic year and our 29 glorious years of service towards providing quality education since its inception in 1994, I take this opportunity to thank the Almighty God for His abundant, ineffable blessings and guidance. Success is a journey, not a destination. I feel elated to present the annual report of Belfield Matric Higher Secondary School, Asaripalam, and the highlights of the journey. This academic year was marked with joyful learning, celebrations, competitions, and achievements. Every day was a combination of consistent and sincere efforts by all stakeholders to ensure a productive and enjoyable learning experience for our students. I would like to give a gist of the common events and celebration of our school. Independence Day, Teachers' Day, Children's Day are few of our events which are celebrated to inculcate students' respect for India's rich heritage and diversity. Best Performance Award is given to students for attendance, conduct, overall performance, etc. on weekly basis. The kindergarten and students of Standard 1 to 3 celebrated Color Days, Market Day, and had a Kids Expo. Color Days were celebrated to create awareness about different colors and objects and their significances. The classrooms were decorated with particular color and objects to welcome the children with beautiful colored attires. Kids were encouraged to make exhibits and demonstrate on the day of Kids Expo. Through these activities, they developed psychomotor and cognitive skills. If you develop a passion for learning, you will never cease to grow. The students of class 10 and 12 have showcased a tremendous execution of hard work with 100% result in the state board exams. 118 students had appeared for the 12th board exam and 131 students had appeared for the SSLC exam. Toppers in higher secondary examination are Jessamine Joe, 584 out of 600 with Sendam in mathematics. Bleslin Danusha, 583 marks. Reshma, 581 with Sendam in commerce and accountancy. Toppers in SSLC examination are Abin, 490 out of 500 with center marks in science. Chershan, 489 with center marks in science. Priya Roshni, 482 with center marks in science. Personal attention, regular assignments, motivation, proper guidance and counseling along with remedial measures have indeed brought us outstanding results in the board examination. Congratulations to all achievers, their parents and staff members. We are proud of you. The faculty and staff at Belfield are its most valuable asset and key to success. The school has an enthusiastic and dedicated team of teachers in the higher secondary, primary, and kindergarten sections, in addition to non-teaching and support staff. It's their passion, hard work, and authentic interactions that help to uphold the reputation this institution was built on. Kumari Arivial Peravai is a voluntary group doing service in the field of science and technology in Kanyakumari district. To give scientific awareness to the village students and also to bring out the hidden talents in the young ones, they conduct science exhibitions, seminars, quiz, scientist-students interaction, and various other competitions.
I.G. Supraja of Standard 9 was selected as a Young Scientist of the Year 2021-22. Darshan, Elvin Abraham, Mary Antolin, Shanlin Rubisha are Young Scientist trainees of this academic year 22-23. Darshan won the first prize in Tamil elocution competition. Mary Antolin won the second prize in Tamil elocution competition. Shanlin Rubisha won the first prize in model making conducted by Kumari Arivial Peravai this year. The quality of your thinking determines the quality of your mind. Olympiad is an exam conducted throughout the country, challenging the students' intellect and promotes deeper understanding. It infuses a healthy competitive spirit through reward-based assessment. This year, 43 students wrote English, 93 students wrote Science, and 46 students wrote Mathematics Olympiad exams. Manju Shri of Standard 12 has secured third position in the national level exam conducted by the CSE Olympiad and won scholarship on monthly basis. Extracurricular activities provide a channel for reinforcing the lessons learned in the classroom in a real-world context and are thus considered an integral part of a well-rounded education. Realizing this, opportunities were provided to students to take part in a number of activities and competitions both intra and in the school. Various competitions like elocution, singing, drawing, poem writing, craft making, flower arrangement, vegetable carving, artwork, etc. were organized to discover students' interests and talents while developing values and competencies for a rapidly changing world. Our students Bhavna of Standard 12, Sudhika of Standard 12 and Tunish Vijay of Standard 11 won the first prize in the Professor J.M. Author Memorial Quiz competition conducted by Scott Alumni Association. In the district level science quiz organized by Komal Higher Secondary School, Nagakoil, our students Bhavna of Standard 12, Chola Rivera of Standard 10, Shana of Standard 8 and Johan Singh of Standard 7 won the special prize. Navnish of Standard 12, Bemika Shai Prajit of Standard 2 won the first prize. Reshika and Apaksha of Standard 8 won the second prize and received cash awards in the district level drawing competition organized by Komal Higher Secondary School, Nagakoil. Sharon Claire Austin of Standard 9 won the first prize in the national level competition conducted by Nishi Academy, Gujarat, and second prize in the online district level drawing competition conducted by Rotary Club, Nagakoil. We have teams of Bharat Scouts and Guides of various levels who attend all camps and they are trained to be prepared to do good to their friends, neighbors, and to the society at large. We have a team of Junior Red Cross students to maintain friendship and make awareness about health and service. Experts from counseling institutes provide necessary support for our students. They help the students to face the challenges of life. Career guidance programs are organized for the students at personal and professional level to choose the right career, which is the most important for their future. Our students participated in the competitions conducted by ESU and YFCA and also won the overall championship trophy at district level, adding laurels to our school. To be a great champion, you must believe you are the best. If you are not, keep on trying. Sports and games inculcate the spirit of positive challenges and sportsmanship among students and prepare them for their life ahead. Sports, games, and physical fitness occupy a place of importance in our curriculum. Our students actively participated in different sports competitions and won medals, certificates, and trophies. Young thinkers will shape the world of future. Here comes the born geniuses of chess, and I am excited to read out their names. In the district level chess competitions hosted by the Lions Club Nagakoil, Rogana of Standard 6 and Kaylin Roy of Standard 1 secured the first position under 7 category,
and Shardika Roy of Standard 10 secured the second position under 17 category. In the state level chess competitions hosted by the Oris Chess Academy Nagarkoil, Kailin Roy of Standard 1 secured the second position under 7 category. Rohana of Standard 6 secured the third position under 7 category. Shardika Roy of Standard 10 secured the fourth position under 17 category. In the state level chess competitions organized by the Department of Physical Education Kanyakumari District, Rohana of Standard 6 secured the second position under 7 category. Kailin Roy of Standard 1 secured the third position under 7 category. Shardika Roy of Standard 10 secured the fifth position under 17 category. Congratulations, masterminds! The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. I am delighted to announce that our table tennis teams of all categories swept away almost all the prizes in divisional, educational district level and zonal level competitions. In the Kanyakumari Revenue District level competition held at St. John's College, Amandivalai, under 19 boys doubles, Kishore Prasad and Shavin of Standard 12 won the first prize. Under 19 boys singles, Shavin of Standard 12 won the first prize. Under 17 boys singles, Reshwin and Vishodhan of Standard 10 won the first place. Under 17 girls singles, Trifosa and Rakesh of Standard 9 won the first place. In the CM Trophy district level competition held at Anna Stadium, Nagarkoil, under 14 girls singles, Bajisha of Standard 5 won the first place. Under 19 boys singles, Kishore Prasad of Standard 12 won the first. In the Kanyakumari Revenue District level competition hosted by St. John's Arts and Science College, Amandivalai, under 19 boys category, Kishore Prasad and Selva Pradeek Rajan got the first position in Tenikite. In the Kanyakumari Revenue District level competition held at Anna Stadium, Nagarkoil, Jagavasha of Standard 7 under 14 category has won first place. Jaga Easwar of Standard 6 under 14 category has won fourth place in swimming. In the Tamil Nadu state level marathon, Jagavasha of Standard 7 under 14 category has won fourth place. Silambatam competition conducted by District Silambatam Association, ANSI of Standard 11 won the first position under 19 category. In the International Open Karate Championship held at Chennai and Bangalore, under 14 category, Karthigan of Standard 6 and ANSI of Standard 11 stood first, and under 19 category, ANSI of Standard 11 won the first position. It is said that you must practice like you never won and perform like you have never lost. In the International Taekwondo Championship hosted by NMCC College, Marthandam, under 14 category, Sanjana of Standard 6 won the third position. Felix Singh of Standard 9 won the first position. In the national level Taekwondo Championship hosted in Bangalore, under 19 category, Ibn Jasania of Standard 12 won the first position. In the national level Taekwondo Championship hosted by CSI Polytechnic College, Nagarkoil, under 14 category, Ajay of Standard 7 won the second position. Aravind of Standard 6 and Srijit of Standard 8 won the third position. In the district level Taekwondo Championship, under 14 category, Amisha of Standard 6 won the third position. Suranchana of Standard 3 won the first position. Amshina of Standard 3 won the third position. Felix Singh of Standard 9 won the first position. In the 13th Tamil Nadu state level competition organized by Lemuria Varmakalai Adimurai World Organization, Abanshio Marshall of Standard 5 won the first position. Adia Marshall of Standard 2 won the second position. Rashmi of Standard 2 won the first position. We strive for excellence in everything we do. Our learning environment allows every student to prosper as individuals. Excellence is our expectation too. Our priority is not just subjects. Instead,
We aim at the holistic education focusing overall development of our students. Equal opportunity is given to every student and we value our relationships with our staff, students, parents, well-wishers, alumni, and all our stakeholders. All the good work of the school has been possible with the cooperation of our highly qualified and dedicated faculty. I would like to conclude by extending our sincere thanks to all the parents and each one of you who have lent a supportive hand down through the years in all our endeavors to produce a confident, educated, and capable batch of students each year. To cap it all, I thank the Almighty for His continuous protection over us each and every moment of the day and all through the year. Thank you. India is a country well known for different culture and traditions. Though we are different in race, ethnicity, culture, socio-economic, and lifestyle, we are united as Indians. The pretty toddlers are here to teach us different states and languages. Let's check it out. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattivar. I'm from Srinagar. My name is Nattuvar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Jamshedji. I'm from Panchgani. My name is Jamshedji. I'm from Panchgani. I speak Parsi, but I'm just like you. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. I speak Urdu, but I'm just like you. I am Kulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. I am Kulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. I am Kulvinder from Chandigarh. Oh, I speak Punjabi, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai.
from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. India, different states, different language, diverse culture. Still unity in diversity, because we are many in body, but one in mind. We are proud Indians. Yes, we are Indians. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters, beautiful country, India. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters, beautiful country, India. Rivers and mountains, India. Fields and forests, India. No other country in the world is better than my country, India. Rivers and mountains, India. Fields and forests, India. No other country in the world is better than my country, India. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters, beautiful country, India. Beautiful country, India. Beautiful country, India. Thank you, lads and lasses. That was spectacular dance. Speech is the ability to express thoughts and emotions. It has the power to change the world. Let's stand for environment. Forests are green, the water bodies are blue. Keep our planet clean for you and me. Here we have Belfield eloquent speaker Surgeon John of UKG to speak on Save Environment. A very pleasant morning today, dignitaries, parents, teachers, and my dear friends. It's my pleasure to stand in front of you on this special occasion and speak briefly about Save the Environment. Environment is the source of life for all living beings and creatures. It reminds us that our growth and development, a healthy environment is sustainable for essential period. Humans rely on the environment around them for a variety of needs, including food, water, shelter, and other necessities. Thus, protecting our environment also means protecting our life. Nowadays, human activities such as deforestation, tree cutting, industrialization, and the rapid development of new technology are endangering our ecosystem. Other elements that harm the ecosystem and create a number of health risks include soil, water, air, and noise pollution. We are in grave danger right now, and it is our duty to protect the environment before it is too late. How can we save the ecosystem which is under danger right now? Everyone has a vital role to play in preserving the environment because it is in our hands. For instance, we should take a pledge to say that no plastic, stop littering, avoid use of chemicals and fertilizers, reduce vehicle use, recycle and reuse the waste, and rainwater harvesting. Students have important role on the environment protection. When they are aware of the importance of the environment, they will pass this knowledge on to their family. Last but not least, I would like to say that we should promote environment awareness wherever we all let us work together to create a greener and sustainable future. Thank you. Thank you, Surgeon. That was really thought-provoking. Arise, shine,
for your light has come, and the glory of the Lord rise upon you. Light drives out darkness, ignorance, and evil. Be the lights and illuminate the world. Here we have the stars of the stellar world to illuminate the stage. வருஷம் புறா வழி நடத்தும் வார்த்தை ஆதியிலே வார்த்தை ஆண்டவரே வார்த்தை வருஷம் புறா வழி நடத்தும் வார்த்தை ஓயாம ஓட போறோமே நீ கொடுத்த உங்க வார்த்தை சலிக்காம ஆட போறோமே சிரிக்க வைக்கும் உங்க வார்த்தை அழிவே உலகில் வெளிச்சம் வந்துட்டு பிரைட்டா புது கிருப வந்துட்டு கிரேட்டா சம வாழ்க்கை தந்தாரு உலகில் வெளிச்சம் வந்துட்டு பிரைட்டா புது கிருப வந்துட்டு கிரேட்டா சம வாழ்க்கை தந்தாரு உலகில் வெளிச்சம் வந்துட்டு பிரைட்டா புது கிருப வந்துட்டு கிரேட்டா சம வாழ்க்கை தந்தாரு சம வாழ்க்கை தந்தாரு Give them a big round of applause. They deserve it, such an enthralling dance. Thank you, girls. சொற்கள் என்பவை வில்லிலிருந்து புறப்படுகிற அம்பினை போன்றது. அம்பினை ஏந்தவனின் குறி சரியாக இருந்தால் நினைப்பதை அடையலாம், குறி தவறிவிட்டால் நினைத்ததை அடைய இயலாது. அதுபோலதான் சொற்களை முறையாக பயன்படுத்தாவிட்டால் குழப்பம் ஏற்படும். அத்தகைய குழப்பம் இவர்களுடைய உரையாடலில் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்பதனை இந்த நகைச்சுவை நிகழ்வின் மூலம் காண்போம். ஷபா, காலையில் காப்பி குடிக்கிற பழக்கத்தை எல்லாரும் விட்டுட்டாங்களா? பால் வேற சுண்டுது, போண்டா வேற ஆறுது, அதில் ஈ வேற மொய்க்குது. ஒரு பைய கூட வர மாட்டேங்கிறானே. வாங்க வாங்க. ஆஹா ஆஹா, அண்ணே நீங்க உண்மையிலே ரொம்ப நல்லவர்னே. உங்க கடைக்கு வரவங்கள ஒரு அன்பா ஆதரவா வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டு வியாபாரம் பண்றீங்களே அண்ணே. நீங்க உண்மையிலே ஒரு பிசினஸ் மேக்னட்னே. உங்க அன்புக்கு நான் அடிமனே. அட, அன்பாவது ஆட்டுக்குட்டியாவது டீ பலகாரத்தை வாங்குறதுக்கு வாங்க இல்லாட்டி போங்கன்ற அர்த்தத்தில் தான் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன். ஓ, அது அந்த வாங்க வாங்கவா? நான் கூட பாசத்தோட வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறீங்களோன்னு நினைச்சேன். ஆமா, நீ என்ன வெளியூரா?
ஆமாண்ணே, எப்படிண்ணே கண்டுபிடிச்சிங்க? உங்களுக்கு அறிவு ரொம்ப கூர்மையா இருக்குண்ணே. ஆமாம், அறிவு ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கனால தான் எல்லாரும் வந்து குத்திக்கிறாங்க. சரி, என்ன விஷயமா வந்திருக்க? அது ஒன்றும் இல்லைண்ணே, தங்க வீடு வேணும், கிடைக்குமாண்ணே? தங்க வீடு வேணுமா? இந்த ஊரில் அப்படி எந்த வீடுமே இல்லையே. என்னண்ணே, இவ்வளோ பெரிய ஊரா இருக்கு, தங்க வீடு கிடைக்கலன்னா எப்படிண்ணே? எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல, நான் கொடுத்துறேனே. இங்கே மாடி வீடு இருக்கு, குடிசை வீடு இருக்கு, ஓட்டு வீடு கூட இருக்கு. நீ தங்கத்தில் வீடு வேணுங்கிறியே? நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்கரா? பார்த்தா பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட பச்சோந்தி மாதிரி இருக்க. அட, நான் தங்கத்துல வீடு கேட்கலண்ணே, தங்குறதுக்கு வீடு வாடகை கிடைக்குமான்னு தான் கேட்டேன். நீ அப்படியா கேட்ட? தங்க வீடு வேணும், தங்க வீடு வேணும்ல கேட்டேன். ஏண்டா, கேட்கும் போதே தெளிவாக கேட்கணும் தெரியாதா? சரிண்ணே, நான் தெளிவாகவே சொல்லிடுறேனே, எனக்கு வாடகைக்கு வீடு வேணுண்ணே. ஓ அப்படியா? சரி, எத்தனாவது வரைக்கும் படிச்சிருக்க? ஏண்ணே, படிச்சிருந்தாதான் வீடு வாடகை கிடைக்குமா? ஆமாம், கணக்கு தெரிஞ்சாதானே வாடகையை கணக்காக கொடுப்ப. கணக்கெல்லாம் எனக்கு அத்து புடினே. சரி, இந்த கணக்கை கரெக்டாக சொன்னேன்னா வீடு பார்க்க போகலாம். சரிண்ணே, சொல்லுங்க. நான் 100 ரூபாய்க்கு பஞ்சு வாங்கி அதை 150 ரூபாய்க்கு விற்றா எனக்கு லாபமா நஷ்டமா? என்ன பெருச்சாளி ஓடுதா? இல்லண்ணே, நான் தானே சிரிச்சேன். இவ்வளவு ஈஸியான கேள்வியெல்லாம் கேக்குறீங்க. ஈஸியோ தூசியோ, எனக்கு லாபமா நஷ்டமா தெளிவா சொல்லு. அண்ணே, 100 ரூபாய்க்கு பஞ்சு வாங்கி அதை 150 ரூபாய்க்கு வித்தா உங்களுக்கு 50 ரூபா லாபனே. உனக்கெல்லாம் வீடு தர முடியாது, நீ தப்பா சொல்லிட்ட. போயா, போ போ. ஏண்ணே, நான் சொன்னது கரெக்டு தானே? நான் 100 ரூபாய்க்கு பஞ்சு வாங்கி அதை 150 ரூபாய்க்கு வித்தா எனக்கு லாபம் என்ன இந்தியன் பேங்க்ல இருந்தா வரும்? உனக்கெல்லாம் வீடு தர முடியாது. என்னண்ணே, இப்படி யாடாகுடமா கேள்வி கேட்டா எப்படிண்ணே? சரிண்ணே, நானே போய் வீடு தேடி பார்த்துக்கிறேனே. டேய், என் கடைக்கே வந்து வியாபாரம் பார்க்காம போனீங்கன்னா ஊருக்குள்ள சொல்லி வீடு கிடைக்காம பண்ணிடுவேன். ஐயோ, வேணாண்ணே வேணாண்ணே. சரி, இந்த போண்டா எவ்வளோண்ணே? 6 ரூபா. என்னண்ணே, ஆறி போயிருக்கு 6 ரூபான்றீங்க? ஆறி போனனால தான் 6 ரூபா, இல்லாட்டி 10 ரூபா. சரிண்ணே, கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்கண்ணே. நோ, இங்க ஒன்லி வியாபாரம். போண்டா எப்படி சுடுறது, வடை எப்படி சுடுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க நான் என்ன பலகார பள்ளிக்கூடமா வச்சிருக்கேன்? இது சீக் கடை. அட, அது இல்லண்ணே, குறைச்சி சொல்லுங்கண்ணே. ஓ, குறைச்சி சொல்லி கொடுத்தா வாங்கிக்குவியா? வாங்கிப்பேனே. அப்படியா? என்னண்ணே, உங்களுக்கு வெறி பிடிச்சிக்கிட்டானே? இருங்கண்ணே, கல் எடுத்து அடிச்சா சரியா போயிடும். என்னடா கல்ல காணோம்? ஏண்டா, யாருக்குடா வெறி பிடிச்சது? நீ தானடா சொன்ன குறைச்சி கொடுத்தா வாங்கிக்க வேணும். இந்தாடா. அண்ணே வேணாண்ணே, என்கிட்ட காசு இல்லண்ணே. என்னடா, காசு இல்லையா? இனி இந்த ஊர் பக்கமே வர மாட்டேனே. விடுங்கண்ணே விடுங்கண்ணே, எனக்கும் வெறி பிடிச்சிரும் போல இருக்கு. சே, நம்ம பலகாரத்தை நாய் மாதிரி குறைச்சாலும் விற்க முடியலையே. சரி, நம்ம சுட்ட பலகாரத்தை நம்மளே சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஆஹா, நம்ம பலகாரம் ஆறி போனாலும் சூப்பராக தான் இருக்கு. ஐயோ, வயிறு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கே. சரி, சுந்தரிட்ட ஃபோன் போட்டு சொல்லிடுவோம். ஹலோ சுந்தரி, வயிறு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, டாக்டரை போய் ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். சரியா? சரி, வச்சிருட்டா?
டாக்டர் டாக்டர். என்னையா நீ வர வழியிலேயே டாக்டர் ஒரு தரம், டாக்டர் 2 தரம், டாக்டர் 3 தரம் ஏலம் விட்டே வர. வாங்க உட்காருங்க, சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? டாக்டர், என் கடையில் நான் சுட்ட பலகாரத்தை சாப்பிட்டேன் டாக்டர். சாப்பிட்டதுலேருந்து வயிற்றுக்குள்ள கடமுடா கடமுடான்னு சத்தம் கேட்குது டாக்டர். அப்படியா? நீங்கள் சுட்ட பலகாரத்தை சாப்பிட்டு உங்களுக்கே வயிறு வலிக்குதா? சரி சரி, அப்போ இந்த 200 ரூபா வச்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு மருந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ஃப்ரீயாக பண்ணிடுறேன். ஏன் டாக்டர்? உங்கள் கடை பலகாரத்தை ஊரில் உள்ள எல்லாருக்கும் கொடுங்க. எதுக்கு டாக்டர்? எனக்கு கொஞ்சம் பேஷண்ட் வருவாங்கல்ல, அதுக்கு தான். சரி டாக்டர். இவர் நல்லவரா கெட்டவரா எப்படியோ நம்மளுக்கு லாபம் தானே. கமோண்டன், இதோ வந்துட்டேன் டாக்டர். நம்ம ஹாஸ்பிட்டலோட பெயரை வெளியே பிரபலப்படுத்துக்காக சில பேனர் வைக்கலான்னு இருக்கேன். அதில் போடுற மாதிரி நல்லா பஞ்ச் சொல்லு பார்க்கலாம். டாக்டர், நான் கூட உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் டாக்டர். சரி, இப்போ சொல்லு. அந்த பேனரை பார்த்த பிறகு எல்லாருமே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு திரண்டு வர போறாங்க டாக்டர். சரி, சீக்கிரம் சொல்லு. அது என்னன்னா, பணத்தோட வாங்க, பணத்தோட போங்க. டேய், என் ஹாஸ்பிட்டல் இழுத்து முட பிளான் பண்றியா? மரியாதைக்கு இந்த எண்ணெல்லாம் ஓரமா வச்சுட்டு வேலையை பாரு. நான் முக்கியமான ஃபங்க்ஷனுக்கு போக வேண்டியது இருக்கு. நான் போயிட்டு வரதுக்குள்ள நான் சொன்ன வேலையெல்லாம் முடிச்சு வச்சிரு. சரிங்க டாக்டர். சுந்தரி சுந்தரி. வாங்க, டாக்டர் என்ன சொன்னாரு? பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லைல்ல? இல்லையே டாக்டர், செவப்பா அழகா டிப்டாப்பா சூப்பராக இருந்தாரே. அவரை பார்த்து நான் ஏன் பயப்படணும்? அட, உங்கள் உடம்புக்கு பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லையான்னு கேட்டேன். ஏண்டி யாருமே தெளிவாக பேச மாட்டேங்கிறீங்க. எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, அவர் தான் பாவம் அட்மிட் ஆகிற நிலைமைக்கு போயிட்டாரு. என்னங்க சொல்கிறீங்க? சரி, அதை விடு. ஆமாம், என்ன இன்னைக்கு சமையல் வாசனை தூக்கலாக இருக்கு. உங்கள் சொந்தக்காரங்க யாராவது வந்திருக்காங்களா? எப்படிங்க இப்படி கரெக்டாக சொல்கிறீங்க? என் தம்பி வந்தான், அதான் வான்கோழி பிரியாணி செஞ்சேன். எனக்கு வைத்த வலி, அவனுக்கு வான்கோழி பிரியாணியா? எங்கள் வீட்டில் இருந்து வந்தால் உங்களுக்கு பொறுக்காதே. சரி, இங்கே வாங்க, பாயாசம் கொதிக்க போகுது. கொதிச்ச உடனே கொஞ்சம் ஏலம் போட்டு இறக்கி வைங்க, நான் அப்பளம் பொரிச்சிட்டு வரேன். பாயாசமே பாயாசமே உன்னை வயிறு நிறைய சாப்பிடணுமே. பாயாசமே பாயாசமே உன்னை வயிறு நிறைய சாப்பிடணுமே. சரி, ஏலம் போடுவோம். பாயாசம் 1 தரம், பாயாசம் 2 தரம், பாயாசம் 3 தரம். ஏம்மா, இறக்கி வச்சட்டா? ஏங்க, ஏன் இப்படி சத்தம் போடுறீங்க? நம்ம பாயாசம் வைக்கிறது ஊருக்கே தெரியணுமா? நீ தானே சொன்ன பாயாசம் கொதிச்சதும் ஏலம் போட்டு வச்சிருன்னு. அட ஆண்டவா, நுணுக்கி வச்ச ஏலக்காய் எடுத்து பாயாசம் கொதிச்ச உடனே போட சொன்னேன், அதுக்கு இந்த கூத்தா? ஏண்டி யாருமே தெளிவாக பேச மாட்டீங்களா? உங்களுக்கு தெளிகிற மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் செய்யணும்னு தான் ஆண்டவன் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன். கடவுளே, இவளுக்கு தெரிய வச்சிருப்பா. நான் ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கேன். நீங்களும் என்ன மாதிரியே தெளிவாக இருங்க, அதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது. குழப்பமான உரையாடல்களை கூட தங்களுடைய நடிப்பு திறமையால் காண்பவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளவும் அளவில்லா மகிழ்ச்சியை மங்களித்த மாணவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Our country is a mother, a nurturer, who never forgets her children's bravery and sacrifice. A true patriot is never reluctant to sacrifice his life for the sake of his motherland. Remember, a true patriot is never dead. He remains immortal in the fragrance of the nation's soil. Open up your heart and soul. Only then you will be able to hear the voice of freedom calling you, a call for loyalty. Here we have a troop of soldiers to depict a life of a soldier. माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा,
वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सागर सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। माँ, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी तमिळा तमिळा नाळे नम नाळे, तमिळा तमिळा नाडुम नम नाडे, तमिळा तमिळा नाळे नम नाडे, तमिळा तमिळा नाडुम नम नाडे। என் வீடு தாய் தமிழ்நாடு என்றே சொல்லடா, என் நாமம் இந்தியன் என்றே என்றும் நில்லடா. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே, தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. இனம் மாறலாம் குணம் ஒன்றுதான், இடம் மாறலாம் நிலம் ஒன்றுதான், மொழி மாறலாம் பொருள் ஒன்றுதான், கடி மாறலாம் கொடி ஒன்றுதான், திசை மாறலாம் நில ஒன்றுதான், இசை மாறலாம் மொழி ஒன்றுதான், இந்தியா அது ஒன்றுதான். நம் சட்டம் புது வேகம் கொள்ளாதோ, வேகம் இருந்தால் தான் வெற்றிகள் உண்டாகும். மண்ணில் நம் மண்ணில் புது சக்தி பிறக்காதோ, சக்தி இருந்தால் தான் சரித்திரம் உண்டாகும்.
சட்டம் கையில் கொண்டு நீ தீமைக்கு நிறுத்திவிடு. சரியா இல்லை என்றால் அதன் வேரை அறுத்துவிடு. புலி போல் எழுக, புயல் போல் விரைக, அட இளைய ரத்தம் என்ன போலியா, எழுத வேண்டும் புதிய இந்தியா. சுதந்திரத்தை காத்த அனைவருக்கும் சொல்லுகின்றோம் எங்கள் முதல் வணக்கம். தாயின் மணிக்கொடி, தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த். தாயகம் கத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த். என் இந்திய தேசம் இது, ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது, காந்தி மகான் வந்த கண்ணிய பூமி இது. ஜெய்ஹிந்த், 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 ஜெய்ஹிந்த். Incredible depiction, comrades. It's a heart-melting performance. Thank you, comrades. Our language is a reflection of ourselves. Language is the power, life, and the instrument of culture, domination, and liberation. A queue of born artists are approaching the stage to exhibit the domination and power of language. The stage is yours now. Good morning, ladies and gentlemen. I'm George Bernard Shaw, an Irish playwright. Pygmalion is my play, which won me a great acclaim. It tells the story of a young, poor flower girl, Eliza Doolittle, who has been disrespected and overlooked because of her appearance and the dialect she speaks. A professor of phonetics, Henry Higgins, makes a bet that he can train her to pass as a duchess at an ambassador's garden party. Without much ado, let me take you to the first scene, the bed. I'm getting chilled to the bone. What can Freddy be doing all this time? He has been away for 20 minutes. Not so long, but he ought to have got us a cab by this. We can't stand here until 12 o'clock. Look, there he is. Well, haven't you got a cab? I tell you, they're all engaged. Rain was so sudden. Nobody was prepared, and everybody had to take a cab. Freddy, go again and don't come back until you have found a cab. Oh well, I'll go. Look where you're going, Freddy. Look where you're going. I'm sorry. Freddy, go and get a cab. Oh, he's your son, is he? Well, you have done your duty as a mother should. You wouldn't let him spoil a poor girl's flowers and run away without paying. Flowers, a bucket of flowers, sir? Sorry, dear, I don't have any change. Oh, I can change half a crown. Sorry, Oh, wait a minute. Here's 3.5 pence for you. Thank you, sir. You be careful. That's a blocker up again. Taking down your best word you're saying. I ain't done nothing wrong by speaking to the gentleman. I have rights to sell flowers here. I'm a respectable girl. I have never spoke to him except to ask him to buy a flower of me. Hey, who are you? What do you want from me? I'm doing nothing wrong. Just leave me alone. There, calm down. I mean no harm. Why do you take down me words? Show me what you just wrote about me. Come on, show me. That ain't proper writing. I can't read it. I can. It says, won't you buy any flowers from a poor good girl, sir? Couple of buckets, half crown. So, are you a detective? She was doing no harm. Oh, I'm not a detective. How do you come up to be so far east? You're born in Cheapside. What harm is there in my live and listen groove? Why are you still here? Can't you even speak a word properly in English? Boo! Boo? What was that? Why can't you learn to speak proper English? It is this awful sounds that keeps her on the streets. What do you mean? I could teach her how to speak properly, and in 6 months, I could pass her off as a duchess at an embassy ball. Oh, we'll see. I will say that you're the greatest teacher alive if you do that. I will bet you all the expenses of the experiment that you can't do it. I will take it. I will make a duchess out of her. We will start from today.
is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cone making lots of eat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Eliza accepts Higgins' offer and approaches him for the speech training. Here begins scene 2, Higgins' house. Good morning, sir. Good morning. What's the matter? A young woman wants to see you, sir. A young woman? What does she want? A young woman? Let me see. Look who we have here. Why are you here? Well, if you were a gentleman, you would ask me to sit down. I'm bringing your business. Yes, sit down. Now tell me, why are you here? Sit down, girl. I want to be a lady in the flower shop selling at the corner of the streets, but they won't take me unless I talk more gentle. He said he could teach me. Well, here I am, ready to pay him. How can you be such a foolish, ignorant girl as to think you could afford to pay Mr. Higgins? A lady friend of mine pays 18 pence to a real Frenchman for teaching her French. You won't ask me the same for teaching me my own language. I can pay 1 shilling. 1 shilling? Who wants that? Okay, fine. I'll pay for her lessons. Some weeks later, Eliza sits as she repeats vocal exercises once and again, unsuccessfully. Higgins walks up and down the room, listening and losing his temper. A, E, I. No, horrible. I. Awful, keep trying. I, O, U. No, I can't. I'm so tired. Did I tell you to stop? Just say your vowels. I knew me vowels. I knew them before I come. If you know them, say them. A, E, I, O, U. No. A, E, I, O, U. That's what I said. A, E, I, O, U. That's what I said for 3 days and I'm tired. If you don't say your vowels properly by the end of this day, there will be no lunch, no dinner, and no chocolates for you. Oh, I hate you, Andrew Higgins. I hate you so much. Alright, Eliza, say it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Didn't I say that? No, Eliza, you did not say that. You didn't even say that. Come on, Higgins. Don't torture the poor girl. Let's try with H. In Hartford, Hereford, Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Now repeat after me. In Hartford, Hereford, Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hartford, Hereford, Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Oh, no. Have you no ear at all? Now say this. How kind of you to let me come. How kind of you to let me come. No, kind of you. It's like cup of tea. Say cup of tea. Cup of tea. No, cup of tea. Again, Eliza. Cup of tea. Can't you hear the difference? Say cup. Cup. Say off. Off. Now say cup, off. Cup, off. Very good. Better have a chocolate. Now say this. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain. No, I can't. I'm so tired. Come on, Higgins. It's very late. Be reasonable. The rain in Spain stays mainly in the plain. What was that? The rain in Spain stays mainly in the plain. Again? The rain in Spain stays mainly in the plain. By George, he's got it. By George, he's got it. Now once again, where does it rain? On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain? In Spain, in Spain. The rain is mainly in the plain. Bravo! The rain in Spain stays mainly in the plain. Eliza has now been trained how to speak the Queen's English. Professor Higgins and Colonel Pickering decides to test her in front of the mother of Professor Higgins, Mrs. Higgins' house. Good morning, madam. Professor Higgins is here. Oh, he's here? Let him come. Henry, why are you here today? It's my day off. I know, Mother. I came on a purpose. Purpose? What is that? You see, I have picked a common girl to pass her as a duchess at Embassy Ball in 6 months. Oh, really? Yes, Mother. You see, I've got her pronunciations all right. Madam, Miss and Mrs. Ensford Hill are here. Yes, let them come in. Oh, it's such a wonderful gathering. I'm elated to have you here. I would like to present my son, Professor Henry Higgins. How do you do, sir? Have you ever met before? Have we? Yes, sir. We met at the convent garden. Oh, I see. Colonel Pickering, you're just in time for tea. Thank you, Mrs. Higgins. Now may I introduce Miss Eliza Doolittle. Oh, my dear Miss Eliza Doolittle. How kind of you to let me come. Delighted, my dear. It's so chill here. Do you think it will rain today, Miss Doolittle? The rain in Spain stays mainly in the plain. Yes, she did it. I hope it won't get worse. There is so much influenza that runs right through our whole family. My aunt also died of influenza. Oh, I'm sorry. What is that? Influenza? I think we better get going. Thank you very much, Mother. Come on, Eliza. Thank you, madam. You're not serious, Henry. You don't expect to take her to the embassy ball. Well, her language may need a little refining, but... Oh, really, Henry? I advise you to give it up and not put yourself and a poor girl through more. Everything, Higgins. It is inhuman to continue. I want to call off the bet. This experiment is over. Do you understand, Higgins? It's over. Ha! You know that I'm winning. That's why you want to call off the bet. Well, I'm not giving up. We will go to the ball. You don't understand. I worry about the poor girl. I don't want her to suffer any other embarrassment just for the sake of a stupid bet. I don't want to see it. If you don't want to see it, then don't come to the ball. Whatever. You do as you wish. In spite of the words of Mrs. Higgins and Colonel Pickering, Higgins takes Eliza to an embassy ball for the final test, where she wins the hearts of many, even the Queen. The transformation can be clearly witnessed as the Cockney girl becomes the adorable Duchess. Let's move to the final scene, the embassy ball. Welcome to the ball. Mr. and Mrs. Hugh Devine, Professor Higgins and Mrs. Higgins, Miss and Mrs. Ensford Hill, Miss Nepomuc and Miss Georgiana, Colonel Pickering and Miss Eliza Doolittle. I welcome all the distinguished guests to the ball. Good evening, Miss Doolittle. Oh, Colonel, what an enchanting lady you have with you this evening. Master, do you remember me? No, who are you? I'm your little Nepomuc, your best and the greatest student. I have made your name famous throughout Europe. It is
to be phonetic. You can't forget me. Oh, and what are you doing here? I am an interpreter. I speak 32 languages. I am indispensable at these parties. Her Majesty, the Queen is here. Welcome you, my Majesty. Thank you very much. I'm delighted to be here. Now the party begins. Hello, Miss Georgiana. Can you tell me who is that young lady? She is Miss Eliza Doolittle, Your Majesty. She came here with Professor Higgins, and she speaks English perfectly. Is it so? Yes, Your Majesty. Here is Professor Higgins. He will tell us all about the wonderful young lady. What wonderful young lady? Can you tell us who Miss Doolittle is? I say she is a Hungarian princess. Hungarian princess? Yes, but can you show me any English woman who speaks English as it should be spoken? Only foreigners who has been taught to speak it well. Oh, but I say she's an ordinary London girl out of the gutter and taught to speak by an expert. Ha! Master, you're mad on the subject of Hockney dialects? Oh, what an evening! You have won your bet, Higgins. Thank God, we won. The garden party was frightfully exciting. My heart began beating like anything. Anyhow, it was a great success, an immense success. And Eliza, she was doing it so good. You see, lots of the real people can't do it at all. They're such fools that they think style comes by nature to people in their position. So they never learn. Yes, there is always something professional about doing a thing superlatively well. Eliza would have been impossible without the presence of Professor Higgins. A teacher can only ensure the metamorphosis inside a child. So let's treasure the ones in the noble profession. Hope you all like my play. No, our play. Awesome! Give them a big hand. They transfer us to 17th century. Thank you, friends, for free trip to England. Josephine, I need a change in vibe. Something dynamic and jazzy. Aha! Let's have a change in the rhythm and beat. Let's welcome the dancing damsels to perform a Rajasthani folklore. Damsels, the stage is yours.
Yes, marvelous coordination. No doubt, they toppled down the stage. Thank you, damsels. அன்பானவர்களே, கல்வி என்பது கலங்கரை விளக்கு. இத்தகைய கல்வியை கற்பதனால் வரும் மேன்மையும், கல்வியை கல்லாமல் அலட்சியமாக வாழ்வதால் ஏற்பட்ட இகழ்ச்சியையும் விளக்கி காட்டும் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் நடிப்பு கலை இதோ உங்கள் முன். டே ஜாஷுவா, பள்ளிக்கூடம் போகாம என்னடா செய்யற? டே எழுந்துருடா. என்னப்பா? பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டாமாடா? நாளைக்கு போறேனேப்பா. டெய்லி நாளை போறேன்னு சொன்னா நீ என்னைக்கு தாண்டா போவ? சரிப்பா. சரிடா ராஜா, எழுந்துருடா. ஐயோ, நான் தான் படிக்கல. என் பையனையாவது படிக்க வைக்கலான்னு பார்த்தா அவன் ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடம் கூட போக மாட்டேங்கிறானே. ஆண்டவா. டாடி, I want 30 rupees. என்னடா சொன்ன? ஓ, உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் தெரியாதுல்ல? என்ன கேட்ட? அது நான் 30 ரூபா கேட்டேன். அவ்வளோ ரூபா உனக்கு எதுக்குடா? ஐயோ டாடி, அவங்க ஸ்கூல்ல கேட்டாங்க டாடி. கண்டிப்பா வேணுமாடா? ஆமா டாடி. சரிடா. ஜஸ்ட் 30 rupees. அதுக்கு போய் எங்க அப்பா முக்கால அழுவாரு. இந்தாடா ராஜா. ஓகே டாடி. பை பை. I'm going to school. பாய் பாய் ஜாஷுவா, பார்த்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வா. நம்ம பையன் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறானே. பெல்ஃபீல்ட் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சது ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. ஐயோ, டைம் ஆயிட்டு. உச்சி வெயில் வேற அடிக்குதே. நான் கிளம்பணுமே. ஸ்கூலுக்கு போகணுமா? ஸ்கூலுக்கு பாடி பாட்டைக்கு எடுத்தானா, எழுதி ஏட்டைக்கு எடுத்தானா. சரி, நம்ம டாடி 30 ரூபா தந்தாரு. அது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். 10, 20, 30. கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஜோஷ்வா நிற்கிறான் பாரு. ஜோசுவா, நீ இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரலையாடா? ஐயோ, வந்துட்டாளுங்க ஐஏஎஸும் ஐபிஎஸும். பாஸ் ஆக வேண்டாமாடா? நான் பாஸ் ஆனா உனக்கு என்ன, பாஸ் ஆகாட்டி உனக்கு என்ன? இவங்கிட்ட பேசுனதுக்கு பேசாமலே இருந்திருக்கலாம். குட் மார்னிங். உட்காருங்க. நேற்று வீட்டில் போய் என்ன செய்தீங்க சார்? சொல்லுமா. எங்க வீட்ல சுண்டல் செஞ்சாங்க சார். உப்பு மிளகெல்லாம் போட்டுக்கலாமா? ஆமா சார். உட்காரு. சார் சொல்லுமா. எங்க வீட்ல நேற்றுக்கு பஜ்ஜி போட்டாங்க சார். எண்ணெயில போட்டாங்களா இல்ல கீழே போட்டாங்களா? எண்ணெயில போட்டாங்க சார். சொயங்கன்னு வந்துச்சு. சொல்லுப்பா. சார் நேத்து சார் இன்னைக்கும் வந்திருக்க, சொல்லாண்டா. அதான் சார் தெரியல. உட்காரு. சரி, நான் இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்க போறேன். எல்லாரும் அமைதியா உட்காருங்க. பவித்ரா பிரசன்ட் சார். சுஷ்மா எஸ் சார். ரேஷ்மா எஸ் சார். ஹரிஷ்மா எஸ் சார். சிந்துஜா எஸ் சார். ஸ்ரீவிகா எஸ் சார். ஒலிவியா எஸ் சார். ரியாஸ் பிரசன்ட் சார். ரீகன் பிரசன்ட் சார். அபிஷேக் எஸ் சார். ஜாஷ்வா ஆப்சென்ட் சார். ஐயோ, டெய்லியும் ஆப்சென்ட் ஆகுறான். எதுக்கு ஆப்சென்ட் ஆகுனான்னு யாருக்கா தெரியுமா? சார் சொல்லுங்கப்பா. ஜோஷுவாவை இன்னைக்கு பார்த்தோம் சார். தெருமுனையில நின்று காசு எண்ணிட்டு இருந்தான் சார். அவனுக்கு யாரு காசு? தெரியல சார். சரி உட்காருங்க. சரி, நேத்து கத்து கொடுத்த திருக்குறள யாருக்கு தெரியும்? சார் சார். சொல்லுமா. தூ தூ தூ. துப்புறது போதுமா, திருக்குறள சொல்லுமா. துப்பாக்கி சார். நீ என்ன வளர்ந்த பிறகு போலீஸ் ஆக போறியா என்ன? துப்பாக்கி இல்ல, துப்பாக்கு. திருக்குறள சொல்லலாமா? துப்பாக்கி சார். ஐயோ உட்காருமா. வேற யாருக்கு திருக்குறள் சொல்ல தெரியும்? சார் சொல்லுப்பா. துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி, துப்பார்க்கு துப்பாய தூமலை. வேற யாருக்கு திருக்குறள் சொல்ல தெரியும்? யாருக்கும் தெரியாது. சரி, நான் சொல்றவங்கெல்லாம் புக்ல இருக்க திருக்குறள பார்த்து படிக்க சொல்லுவேன். படிப்பீங்களா? இருங்க. நீ சொல்லுப்பா. வினையால் வினையாக்கி, கோடல் நனை கவுள், யானையால் யானையா தச்சு. நீ வாசிமா. அன்பு நான் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையோடு 5 சால்பு ஊன்றிய தூண். மனப்பாடமா சொல்ல சொன்னா கொஞ்சம் திக்கி சொல்றீங்க.
பார்த்து படிக்க சொன்னால் நல்லா படிக்கிறீங்க. இதே மாதிரி நான் நாளைக்கு கேட்டேன்னா மனப்பாடமாக சொல்லுவேன். நல்லா படிக்கணும். படிப்பீங்களா? எஸ் சார். சரி, பெல் அடிச்சிடுச்சு. மேக்ஸ் டீச்சர் வருவாங்க, அமைதியாக இருக்கணும். Thank you சார். ஏய் சத்தம் போடாதீங்க, மேடம் வராங்க. Good afternoon ma'am. ஆமாம், கோரஸ் போடுறதுக்கு மட்டும் ஒரு குறைச்சல் இல்லை. உட்காருங்க. நேற்றுக்கு வீட்டில் போய் மேக்ஸ் போட்டு பார்த்தீங்களா? இல்லை மேம். நீங்கள் போட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால உங்களுக்கு இன்னைக்கு மேக்ஸ் கிளாஸ் கிடையாது. ஆமாம், மேக்ஸ் கிளாஸ் இல்லைன்னா என்ன சந்தோஷம்? எப்பவும் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க தான் உங்கள் வேலையாக வச்சுருக்கீங்களே. உங்கள் ஆம்பிஷன் எல்லாம் என்ன? நீ சொல்லு. ஐஏஎஸ். உட்காரு. இன்ஜினியரிங். டாக்டர். இன்ஜினியர். ஐஎஃப்எஸ். உட்காரு. ஆஸ்ட்ரோநாட். கார்டியாலஜிஸ்ட். டாக்டர். உட்காரு. பைலட். ஐபிஎஸ். உங்கள் ஆம்பிஷன் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படித்தா தானே நல்லா மார்க் வாங்க முடியும். சரி, நீங்கள் சொன்னது மாதிரி நீங்கள் நல்லா படித்து நல்ல ஒரு பொசிஷனில் வரணும். சரி, எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. நான் அதுக்கு சொன்ன சம்மை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். நில்லு, லைனில் போங்க. தேங்க்யூ மேம். 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 ரொம்ப டல்லாக இருக்காளே. யூஸ்வலாக இப்படி இருக்க மாட்டாளே. என்னாச்சு? ஏம்மா டல்லாக இருக்க? ஒன்றும் இல்லைம்மா. ஜுரம் ஏதாவது இருக்கா? ஒன்றும் இல்லைம்மா, பசங்க எதுவுமே சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறாங்கம்மா. அதான் டென்ஷனாக இருக்குமா. நான் உன்னை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சேன். நீயும் நல்லா படிச்ச. எல்லாரும் உன்ன மாதிரி படிப்பாங்களா? ஆமாம்மா, இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் இதை பற்றி நான் பேசலான்னு இருக்கேம்மா. நல்லதும்மா, நல்லா சொல்லு. சரிம்மா, எனக்கு டைம் ஆகுது. உங்கள் உடம்ப நல்லா பார்த்துக்கோங்கம்மா. பாய்மா. சரிம்மா. ஏங்க சார். நீங்கள் ஜாஷோவோட அப்பா தானே? ஆமாம் சார். வணக்கம் சார். நீங்கள் ஏன் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வரல? கம்பெனியில் விடலை சார். என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க சார். கஷ்டம் எனக்கு தெரியுது. ஆனால் உங்கள் பையனுக்கு என்னாச்சு சார்? இருங்க, அவசரப்படாதீங்க. தினமும் ஸ்கூலுக்கு வரதில்ல. ஸ்கூலில் இருக்க பசங்களை கேட்டால் அங்கே நிற்கிறான், இங்கே நிற்கிறாங்க. காசு கூட வச்சிருக்கிறாங்க. அவனுக்கு எது காசு? தினமும் ஸ்கூலுக்கு வர்றான் சார். நீங்கள் காசு கேட்டீங்கன்னு தான் சார் சொன்னா. போங்கங்க, நான்லாம் காசு கேட்கல. பார்த்தேன் என்ன செய்ய முடியுமோ அதுதான் என்ன செய்ய முடியும். அவனை நீங்கள் தானே பார்த்துக்கணும். டெய்லியும் ஸ்கூலுக்கு வரானா, டெய்லியும் ஸ்கூலுக்கு வரலையா, யார் கூட பழகிறான், யார் கூட பழகலை, நல்லா படிக்கிறானா, நல்லா படிக்கலையா, இதெல்லாம் நீங்கள் தானே பார்த்துக்கணும். உங்கள் கஷ்டம் எனக்கு தெரியுது. உங்கள் கஷ்டத்தை உங்கள் பிள்ளைக்கு உணர்த்துங்க. வாழ்க்கை ஒரு கப்பல் மாதிரி. அதுக்கு கல்வி ஒரு கலங்கரை விளக்கு. சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேலே நீங்கள் தான் பொறுப்பு. உங்கள் இஷ்டம். சார் சார் சார், ஐயோ மனசெல்லாம் வலிக்குதே. கை கால் எல்லாம் வலிக்குதே. மூட்டை தூக்கி தூக்கி உடம்பெல்லாம் வலிக்குதே. நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேனே. ஐயோ, நான் தான் படிக்காம பட்ட மரம் ஆயிட்டேன். என் பிள்ளையாவது படிப்பானா? ஆண்டவா, அவனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடு ஆண்டவா. 10 வருடங்களுக்கு பிறகு
வணக்கம். இன்றைய சிறப்பு செய்திகள். கடந்த 3 நாட்களாய் வீசி வரும் விசில் புயல் பாதிப்புகள் அதிகம். பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் சரி செய்யப்படுகிறது. இனி விரிவான செய்திகள். கடந்த 3 நாட்களாக வீசிய விசில் புயல் காரணமாக அனைத்து இடங்களும் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்குள்ளானது. அப்பகுதிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஒரு IPS அதிகாரி மற்றும் IAS கொண்ட ஒரு குழு சரி செய்து வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்க வைத்து தேவையான உணவு, உடை, மருந்து ஆகியவற்றை கொடுத்து அரசு கவனித்து வருகிறது. மீண்டும் அடுத்த சிறப்பு செய்தியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். எஸ் சார், எஸ் சார், நாங்கள் அங்கே தான் நிற்கிறோம் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இந்த மரத்தை அந்த மின் கம்பிகளாம் எடுத்து மாற்றலையா? மரம் வெட்டுறவங்கெல்லாம் எங்கே சார்? இங்கே தான் நிற்கிறாங்க மேம். யோ மரவெட்டி, எங்கே போன? ஐயா, இதோ வந்துட்டேன் ஐயா. உன் கூட உள்ளவங்கள எங்கே? அவங்க யாருமே வரலையா. நான் சொன்னதெல்லாம் முடிச்சிட்டியா? ஆமாம் ஐயா, என்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். சரி, நான் உன்னை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கே. ஆமாம் ஐயா, நானும் உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. நீ பெல்ஃபீல்ட் ஸ்கூல்லையே படித்த? ஆமாம் ஐயா, நானும் அங்கே தான் படித்தேன். நீங்கள்? ஆமாம், நானும் அங்கே தான் படித்தேன். நீ ஜோஸ்வா தானே? ஆமாம் ஐயா. உங்கள் பேர்? என் பேர் ரியாஸ். இவங்கள உனக்கு தெரியுதா? பவித்ராவும் ஸ்ரீவித்யாவும். ஓ, நான் கிண்டல் பண்ண பவித்ராவும் ஸ்ரீவித்யாவுமா நீங்கள்? ஓ, டைம் ஆயிட்டே. நம்ம லஞ்சு முடிச்சிட்டு நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஓகே சார். அவங்கெல்லாம் நல்லா படித்ததுனால பெரிய பதவியில் இருக்காங்க. நம்மளோ சரியாக படிக்கலை, அதான் இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டோம். மாணவர்களே, படிக்காம ஸ்கூலுக்கு போகாம பெற்றோரை ஏமாத்திக்கிட்டு ஆசிரியர் பேச்சை கேட்காம இருந்துடாதீங்க. படிக்க வேண்டிய காலத்துல நல்லா படிங்க. அப்பதான் இவங்கள மாதிரி உயர்ந்த பதவியில வர முடியும். இந்நாடகத்தின் மூலம் கல்வியின் சிறப்பு எத்தகையது என்பதையும், கல்வியை இழந்தால் கண் இழந்தவர் என்பதையும் கற்றுத்தந்த மாணவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Now I request our beloved correspondent to present the Award of Excellence to one of our students, Subikshan, for securing center mark in Computer Science in the academic year 21-22. Please, sir. Thank you, sir. God's love is revived every morning. His selfless love is like an ocean. His depth is fathomless. His love is unconditional, unending, and unmistakable. There is no force more powerful than the love of our Heavenly Father. His love can move the mountains, stop the roaring seas, heal the broken bones, and wounded hearts. Let's put our hands together to welcome our charming mademoiselles to showcase their love for God. Every day on my mind and I just can't get you out. I just want you, all of you, all to myself. Yeah, never wanna let this go, boy, we got something real. Might be selfish, but I just don't care, I swear. I just want you right here, always by my side. You and me together, baby, it's paradise. We can go wherever, ever, leave
course, they deserve it. Thank you, girls. Good music doesn't have an expiration date. It's the language of the spirit. It's the universal language of mankind. Has the power to change the globe. It relieves us from distress and lightens to our spirit. Let's welcome our heavenly Ariels to take over the stage.
It's an auspicious day, a day to be thankful to God. Let's put our hands to welcome our sizzling dancers onto the stage for ஒரு நல்ல நாள் இது. இது நல்ல நாளிது, எல்லோரும் நன்றாக ஒன்றாக பாடி கொண்டாடும் இனிய பொன்னாளிது. நல்ல நாளிது, இது நல்ல நாளிது. வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். நல்ல நாளிது, இது நல்ல நாளிது. அகிலத்தை படைத்து காத்திடும் நமது ஆண்டவனுக்கு சொல்லுவோம் முதல் வணக்கம். நம்மை எல்லாம் தாய் போல் தாங்கிடும் நமது பூமிக்கு சொல்லுவோம் முதல் வணக்கம். சூரியனை போல சந்திரனை போல வந்திருக்கும் சான்றோர்க்கும் முதல் வணக்கம். விண்மீன்கள் போல எண்ணற்ற மாந்தராய் வெற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் எங்க வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். நல்ல நாளிது, இது நல்ல நாளிது. எல்லோரும் நன்றாக ஒன்றாக பாடி கொண்டாடும் இனிய பொன்னாளிது. நன்மைகள் செய்து வாழ்ந்திடத் துடிக்கும் நல்லவர்க்கு சொல்லுவோம் முதல் வணக்கம். தீமைகள் அனைத்தும் ஒழிந்திட உழைக்கும் வல்லவர்க்கு சொல்லுவோம் முதல் வணக்கம். இல்லாமை இல்லாத நிலை எங்கும் நிலவன் எண்ணம் கொள்ளும் அனைவருக்கும் எங்க வணக்கம். மனிதரை மனிதர் மனமாற வாழ்த்தி போற்றிடும் யாவர்க்கும் தங்க வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். நல்ல நாளிது, நல்ல நாளிது. எல்லோரும் நன்றாக ஒன்றாக பாடி கொண்டாடும் இனிய பொன்னாளிது. வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம். Thank you girls for letting dance. What are you doing? Can't you see? I am watching a movie. I can see, but you can't if you meddle with your mobile for a long time. Is it true? Yes, it is. Now here we have the born actors to enact a skit on consequences of using mobile. नहीं नहीं मेरा आई जीप my jeep my jeep my jeep
अरे रे क्या हुआ बेटा? व्हाट हैपेंड? क्यों रो रहे हो? मम्मी मेरा जीप टूट गया। ठीक है डोंट क्राई। इधर आओ। उधर देखो पार्क है। नहीं इधर देखो प्रिंसिपल मैम। हाँ? नहीं इधर देखो बेक ट्री। हाँ? नहीं अच्छा ठीक है, ये लो मोबाइल। आई जॉली, मोबाइल मिल गया। लेट्स सी चिंचन। ला 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 ला। क्या जनरेशन है ये? बबलू टाइम हो गया, उठो। बेटा जल्दी उठो, कॉलेज के लिए टाइम हो गया। उठो, अलार्म भी बज गया। हाउ मेनी टाइम्स बोलना है? Excuse me, boss. You have a text message. मेरा फ्रेंड गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है. लेट मी आल्सो सेंड. GOODMORNING. Good morning. Excuse me, boss. You have a text message. क्या मैसेज है? Today we have an important seminar. Come on time. Okay. I will be on time. Okay मम्मी, मैं कॉलेज जाता हूँ. बाय. बबलू ब्रेकफास्ट खाकर जाओ. नहीं चाहिए. बाय. Mobile. For him everything is in mobile only. टिकट इधर जाना है. करवाट करे. ये लो. अरे दिखता नहीं है क्या? ये चेयर नहीं है. थ्रो दैट फोन आउटसाइड. गो दैट साइड. चेंज नहीं है क्या? नहीं. व्हाट अ फनी वीडियो. उठो, आपको किधर जाना है? जिलेबी विलेज. ये लो. सुपर कॉमेडी. अरे क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? ये आदमी मोबाइल देकर पुशिंग मी डाउन. क्या तुमने टिकट लिया? नहीं. किधर जाना है? कोसुकाडु. क्या हुआ? ये बस कोसुकाडु नहीं जाएगी. बोर्ड नहीं देखा क्या? नहीं. ड्राइवर स्टॉप द बस. अरे स्पेक्स पहना है ना, बोर्ड नहीं दिखता है क्या? सॉरी. उतरो नीचे. Because of this mobile, I missed my important seminar. क्या हुआ बेटा? Why are you crying? मम्मी स्कूल में अनिशा मैम स्कोल्डेड मी. क्यों? मेरा क्लास वर्क नोट इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है? I am unable to see the blackboard clearly. ठीक है, मैं डैडी को आई हॉस्पिटल लेकर जाने को कहती हूँ. ठीक है मम्मी.
बैठिए, क्या प्रॉब्लम है? इसको आई चेकअप करना है। ठीक है, लेट मी चेक। बेटा, रीड दिस। ADFHZPTT। क्या हुआ? रीड करो। नहीं, आई एम अनएबल टू रीड दिस। इधर आओ, यहाँ से देखो। चिन इधर रखो, अच्छा से खोल के देखो। ये पहनो। ठीक है, नव यू रीड। UOPME। ठीक है, आपका सन को पावर ग्लास पहनना पड़ेगा। व्हाट? पावर ग्लास? और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? No, there is no option. Your son should minimize the use of mobile phone. Beta, now we are just in class 2, but you have to wear power glasses. That is why I always say don't use mobile for a long time. But it's not too late to change your habits. Go out, play with your friends and stop using gadgets. ठीक है डैडी। Friends, you also stop using mobile phone. हर 2 मिनट में मोबाइल फोन पे लगे रहते हो जी। इट्स वेरी वेरी बैड हैबिट, यू आर गोइंग टू बी सिक। हर 2 मिनट में मोबाइल फोन पे लगे रहते हो जी। इट्स वेरी वेरी बैड हैबिट, व्हेन विल यू लीव इट? ट्रिंग 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 ट्रिंग। டாடியின் ஃபோன் நல்ல கேம்ஸ் இந்த ஆடுறா, மம்மியின் ஃபோன் நல்ல சாட் இந்த பண்ணுறா, வீட்டிலே எப்பவுமே ஃபோன் அதான் நோண்டுறா. அப்பா அம்மா சொல்லும் பேச்சு எத்தனை பேர் கேட்குறோம், டச் ஃபோனை டச் பண்ணி டைமை வேஸ்ட் ஆக்குறோம். குட்டீஸ்கள டச் ஃபோனை பேன் பண்ணணும் 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 பேன் பண்ணணும். My dear parents and friends, mobile ties you up in mobile. To be safe, keep the mobile away from your reach. Never forget that at the most, the trainer can give the 50% of the art. The rest, you have to get it yourself through practice and hard work. When you practice karate, be fast but kind, strong but gentle, powerful but humble. These are the traits of a true warrior. Here you have the Belfield Warriors to step on stage.
Wow, what an amazing performance! How strong, bold, courageous they are. Thank you, friends, for the Elite Showcase. We have come to the end of this event. We have the national anthem to bring down the curtains down on yet another glorious celebration. I request everyone to stand on their feet for the national anthem.